Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi students. Inshallah in this video we have chapter 4 inshallah weather, and let me first we have introduction of the weather. So first we have to differentiate the difference between weather and climate, and these two words students confuse weather and climate, but these words they have a similar words but they have a different meaning in geography. Weather and climate markaynu ka hadlayno, the first point weather and climate probably farqiga u dhaxeeyo inta badan waxa la eego waa time-ka weeyaan. Marka weatherku is the condition of the atmosphere of a given place for a short period of time. Waxaan odhanaynaa weatherka markaynu waa cimilo gooreed baa la yidhaha Soomaaliga. Weatherku marka waxa weeye waa xaaladda meel leedahay waqti gaaban. For example, meel baad ku nooshahay place, the place you live, xaaladaasi meesha aad ku nooshahay waqtiga gaaban ee cimiladeedu ay tahay baa laga hadlaya. For example, waqti gaaban waxaa noqon karta marka laga hadlayo for short period of time. Short period of time markaynu ka hadlayno ilaa short period of time ba weatherka lagu tilmaamaa. Short period waxaa noqon kartaa in the morning, in the noon and at night, habeenkii, duhurkii iyo casarkii cimilada saa isku bedelaya ayaa waxaan odhanaa weather. So weather can change within hours waxay isku bedeli karaan hours, minutes, days and months. noocaas cimilada isku bedelaya ayaynu waxaan odhan karnaa waa weather. maxaanu sheegnay weather waa xaaladda meel ay leedahay waqti gaaban. Short period kana waxaan ku sheegnay aroortii oo kale, habeenkii, casarkii, cimilada sidaa isku bedelaya ayaynu waxaan odhanaa waa weather. The scientific study of the weather is called meteorology. Those people who study and look for and search for the weather we call meteorology. dadka daraaseeya ama barta cilmiga weatherka ama cimilo gooreedka waxaan odhanaa waa meteorology. Next one, climate is the condition of the atmosphere of a given place for a long period of time. Inshallah waxa la climate waa xaaladda ay leedahay meeli waqti dheer. adeeg kan waa long period of time while weather waa short period of time. marka la climate waa long period, xaaladda meeli leedahay waqti dheer. maxaynu ka wadnaa? waxaan oran karnaa weatherka oo la isku geeyay ayaa waxay noqon karaan climate. weatherka oo la isku geeyay different weather can be a climate. oo soo noqonayaan for example markaynu rabno imka tusaale ahaan magaalada Hargeysa inaynu ogaano climate-keega waxaanu sameynaynaa waxa la sameeyo analysis. For example, first year baa la soo qaadanay sanadkii koobaad muddo 30 sano marka saa loo ururiyo muddo 35 sano 36 sano 37 sano xaalad noocaas saa loo analyze gareeyo aynu xorna waa climate. For example, first year baa la soo qaadaya in Hargeysa roobka ka daa. First year waxaana the first 6 months of the year roob u daa. The next 6 year roob ma da'o. haddana sanadka dambe aynu soo qaadanaa the first year 6 months ka ugu horeeya there is a rain, while the next year first 6 months next 6 months ka dambe roob ma da'o. xaalad noocaas marka aynu rabno ilaa 30 sano ilaa 35 sano la rabo in la ogaado ee la analyze gareeyo aynu odhanaa waa climate. So waxaan oran karnaa weather and climate only the difference can be the time. waqtiga unbaa u dhaxeeya. mid waa short period of time, waa xaaladda meel leedahay waqti gaaban, while climate uu noqon karo for a long period of time, xaaladda meel leedahay waqti fog ama waqti dheer. The example ka aynu soo qaadan karno kale weather can change within minutes, hours, months, waxaas isku bedeli karaan, while climate can take a long period or long time. Climate so kale waxaan oran karnaa with the general average of weather for a long period of time. The scientific study of climate is called climatology. Finally, barashada weatherka waa meteorology, while the study of the climate na loo yiraahdo waxa loo yiraahdo climatology. So the difference inshallah waxa noqon karaa wax weeyaan waa time-ka iyo sida inshallah u dhaxeeya ayuu noqon karaa inshallah. That's the difference between the weather and climate.
So these are the elements of the weather. Basically, when we need to know the place of weather, markaynu rabno inaynu ogaano meeshaas cimiladeeda, the most important things is to know these elements. Elements kana muhiima. First, you have to look for and you have to search first these all elements. First, you have to know the temperature of the place. You have to know the humidity. You have to know also the precipitation of the place, atmospheric pressure, wind, cloud cover, and sunshine. Waxa muhiim insha Allah inaynu markaynu rabno weatherka iyo climateka meesha leedahay inaynu ogaano. Waxa muhiim inuu qofku yaqaano temperatureka meesha, kulaylka meesha siday tahay, the hotness and the coolness of the place, humidity siyo meesha siday tahay, humidity-ga la eegaya, precipitation-ka nooca roobka ka daa la eegaya, da'aaga. Precipitation markaynu ka hadlayno waan gali doonaa waa one of the most important features in geography marka laga hadlayo precipitation. Atmospheric pressure, cadaadiska hawada. Waxaan eegi doonaa air can pressure something. Hawadu wax ma cadaadin kartaa mise wax ma cadaadin karto, waan eegi doonaa. Wiinka iyo qaabka ay ku samaysmaan. Cloud cover-ka waan eegi doonaa insha Allah, daruuraha iyo qaabka u samaysmaan, iyo sunshine, fallaaraha qoraxda. These elements are very important in this chapter inshallah. Every chapter we will cover all these elements, because when we cover all these elements, inshallah, the chapter will be finished as well. So weather station markaan ka hadlayno waa saadaasha hawada inshallah. Weather is a place where elements of weather are observed, recorded, measured, and predicted. So weather station ka waxaan waa saadaasha qalabka hawada meesha qalabka ay ku jiraan ama meesha qalabka saadaasha hawada lagu hubiyo ayaa wax la yiraahdaa weather station. So waxaan is a place where elements of weather are observed. Waa meesha saadaasha hawada lagu observe gareeyo, lagu endeeyo, recorded lagu record gareeyo, measured lagu cabiro, and predicted lagu saadaaliyo saadaasha hawada ayaan xorana waa weather station. This is also very important. When sitting in a weather station is in a location, the following factors are considered. Markaynu rabno qalabka saadaasha hawada inaynu la rakibo ama meel la dhigo ama meel lagu rakibo, when we need to set a weather station in a place, we have to consider these features. This is very important. First feature, it should be located in an open place where air flow freely. The first point, meesha qalabka saadaasha hawada la dhigaya waa inay noqotaa meel hawadu furan tahay, open place where air flow oo hawadu u soo gasho. The next feature lagu yaqaano waxa weeye respectively flat side free from flooding should be chosen. Waa in la doortaa sidoo kale la dhigaa meel flat side, meel siman waa in la dhigaa oo ka madax bannaan, laga ilaalinayo meelaha floodingka iyo roobka iyo waxaas iyo fatahaaduhu ay maraan, waa in laga ilaaliyo meel barxad oo siman waa in la dhigo. The third point, the site should be secure. Meesha la dhigayaana waa inay noqotaa meel secure ah, meel amniya oo aamin ah, oo because weather stationka qalabku waa qalab qaaliya, laga yaaba waxa weeye inuu tuugxado, inuu ciyaal ku ciyaaraan. It can be, so the place we need to set should be very secure as well. The last point, it should be located far away from any obstructions, for example tree, building, and etc. qalabkan sidoo kale marka la rakibayo waa in waxyaabaha carqaladeynaya ee saameynaya oo dhan waa in mataqaanaayay laga fogeeyaa. waxyaabaha ka mid ah obstacle challenge gareynaya waxaa ka mid ah qalabka tree-ga and building and etc. tusaale ahaan geedku siduu saameynaya, tree geedku wuxuu saameynaya ama buildingku dhismo oo kale ama geed hoostii haddii la hoos dhigo qalabkii weather stationkii, dee shaqadii can't be observed, can't be recorded, and can't be measured, and can't be predicted as well. qalabkii shaqadii sidii loogu talagalay uma gudanayo. All elements of weather are located in a wooden box called Stevenson screen except rain gauge. qalabkan weather stationka waxa lagu ridaa box ama wooden box loo yaqaano Stevenson screen. weather stationka aynu soo sheegnay qalabka lagu rido waxa la yiraahdaa ay ku jiraan boxka ay ku jiraan waxa loo yaqaanaa Stevenson screen, marka laga reebo qalabka la yiraahdo
language ee lagu cabiro rainka ama roobka lagu cabiro. Boxkii waa kan Stevenson screen. So let's explain inshallah Stevenson screen. So this is the box we have already mentioned on the first part. One of the commonly used items of weather kits in every weather station is the Stevenson screen. Inta ugu badan qalabka lagu rido qalabka saadaasha hawada lagu cabiro kitska loo isticmaalo ama lagu rido waxa la yiraahdo Stevenson screen. Qalabkan, let me explain the features. Inshallah, Stevenson screen has a features. You have to know, students should know exactly meelaha oo yaala Stevenson screen. First feature, wuxuu leeyahay it consists of wooden box containing thermometers. It has these features. Qalabkan waa wooden box, white wooden box. Inta badan wuxuu ka sameeyay ama la mariyaa rinji cadaana. Wuxuuna ku dhex jira qalabkan thermometers, different thermometers. It has these features. The first feature, the wooden box is painted white so that there is a little absorption of solar heat energy. This box is painted a white paint because there is a less absorption of solar heat energy. qalabkan inta badan boxka waxa la mariyaa rinji cadaana. Sababta rinji cadaana loo mariyaa waa maxay? There is a little of solar heat energy. qorax badan ayuuna soo jiidaneen. For example, if you wear a white shirt and black shirt, ardaygu hadduu ku labisto shaar cadaana iyo shaar madowga, shaarka cadaanka inta badan ayadu ma soo jiido, shaarka madowga soo jiida. Sidaa darteed qalabkan weather stationka inta badan waxa la mariyaa boxkan Stevenson screen oo lagu paint gareeyaa rinji cadaana, white paint. The next feature, wood is a poor conductor of heat because you know the wood is a poor conductor of heat. Because while white materials reflect most of the solar energy, I told you the white materials always reflect the solar heat energy. That's why it's painted a white box. The third feature, the wood box is well ventilated to allow easier air flow inside it. This box and waxa inta badan loo sameeyaa daldaloolo yar baa loo sameeyaa. Daldaloolada waxa loogu talagalay inay hawadu dhex marto. So I will give you inshallah video the next period inshallah. It's fixed at about 1.2 meter above the ground in an exposed area in a weather station. qalabka soo kala marka la rakibayo waxa dhulka laga sarreeysiyaa 1.2 meter. The box contains 4 thermometers, namely maximum thermometer, minimum thermometer, a white bulb thermometer, and dry bulb thermometer. Inshallah, as I told you, this box contains a different thermometers. The first thermometer we call maximum thermometer. The second, the minimum thermometer. Sorry, students. Let us say minimum thermometer. The third thermometer we call a wet bulb thermometer, and the last thermometer we call dry bulb thermometer. The next, measurement of weather element. waxyaabaha lagu cabiro. So you see here this table, inshallah you have to read. So these are the measurement and the element. For example, maximum thermometer are used to measure the relative humidity of the atmosphere. The next thermometer language can be measured the amount of rainfall. A parameter is used to measure atmospheric pressure. A Campbell stock or sunshine recorder can be used or can be measured the duration of the sun. A wine fan is used to measure or used to determine the direction of the wind blowing. Anemometer is used to measure the velocity or speed of wind. A thermometer used to measure the rate and amount of evaporation. Hygrometer is used to measure the relative humidity of the air. sanadee sheegnay kuwan waa cabiradii iyo elementskii maximum iyo minimum thermometer marka laga hadlayo waxa lagu cabiraa relative humidity-ga atmosphere-ka hawada inta biyo ku jira. Language-kana waxa lagu cabiraa isagana roobka lagu cabiraa. Parameter-ka isagana waxa lagu cabiraa sin sheegnay atmospheric pressure cadaadiska hawada. marka laga hadlayo shan shari koror fallaaraha qorraxda lagu cabiraa duration of the sun.
wind fanka waxa lagu cabiraa the direction hawada ay xagga ay hawadu ka imanayso ama dabayshu ka imanayso anemometer-kan waxa lagu cabiraa the velocity or speed of the wind hawadu speedka ay ku socoto manometer isagana waxa lagu cabiraa the rate and the amount of vibration hawada ku jira hygrometer-ka isna waxa lagu cabiraa the relative humidity of the air exactly relative humidity hawada ku jira the last inshallah section temperature ku waxa weeyaan is the measure of hotness and coldness of an object or a place sayna hore u sheegnay chapterka inshallah elements buu leeyahay elementskaas ayuu chapterka xabad u gali doonaa markaan elements ka dhamayno inshallah whole the chapter will be finished so this first element inshallah wuxuu noqon doonaa temperature ka waxaanu sheegnay is the measure of hotness and coldness of an object or place waa meeshu aad ku nooshahay kuleylka iyo qabowga ay meel leedahay weeyaan imka walax kama hadlayno we are not talking about object we are talking about a place in geography so waxaanu ka hadli doonaa the hotness and coldness of a place kuleylka iyo qabowga meel leedahay or you can say in geography and can be defined as the degree of sensible heat found within the atmosphere waa sensible heat ka ku jira ama laga helo waxa weeyaan atmosphere-ka the different thermometers are used to measure the various thermometers include thermometers kala duwan ayaa lagu cabiraa markaynu rabno inaynu ogaano temperature-ka ama meeshaas hotness iyo coldness ka leedahay first thermometer wuxuu noqon doonaa maximum thermometer the next wuxuu noqon doonaa minimum thermometer iyo 6 thermometer inshallah we will go further and detail inshallah the next period student thank you very much